సంజయ్, మంజులకి చాలా కోరిక యాక్టింగ్. తనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఉండింది. అండ్ ఐ హర్డ్ దట్ యూ ఆర్ అ వెరీ గ్రేట్ సోర్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్. అంటే చాలా మంది వద్దులే ఇప్పుడు ఎందుకులే మనకి యాక్టింగ్ అన్నా కూడా I think it's you who said yes. Each one has to pursue their passion, kada. I mean, why? Suppose I was flying. Suppose she turned around and said, "Why do you want to fly? Why don't you come and do something else?" It doesn't work. So everybody has to do what they like to do, kada. Ante you're doing what you like doing. Yeah. So nobody can stop you, or nobody should stop you from doing what you're doing. It's as simple as that. But I think ilanti factors ninnu baga touch chesi untayi, Manjula. I mean, there's someone who's always there with you. Yes. Yes, absolutely. And I also see, it's not ante someone is always there ante I'm not knowingly doing it. It's ade antunanu ante knowing la cheyakapoyina kuda oka kind of oka dhairyam, oka bharosa, yeah, giving you the freedom to be who you want to be. Yeah. You know, I think that is the biggest gift a loved one can give you, you know. And that way that's the strength of, you know, you'll get confidence, you know, and at no point did he say, I don't think you can do this, I don't think you know, he just gives you the freedom to be. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటేనండి, యాక్టింగ్ ఒకటే కాదండి, తను ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కూడా యు ఆర్ లైక్ విత్ హర్, బిహైండ్ హర్. ఇందిరా ప్రొడక్షన్స్ పెట్టడం అప్పటి నుంచి కూడా ఏమై చేసావే, పోకిరి అన్ని వాట్ ఎవర్, యు ఆర్ ద సైలెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్. అంటే తను బాగా కనిపిస్తుంది, వినిపిస్తుంది, బట్ వెనక మీరు చెప్పాలో నేను చెప్తా. అంటే వేర్ ఐ డోంట్ వాంట్ హర్ టు డూ సంథింగ్, వేర్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ నాట్ a viable option or a good option, and I voice my opinion. Yeah, we both discuss those things, but when I want to pursue my passion. When she spoke about making a movie, for example, yeah, there are pros and cons. Okay. There is risk the factor attached to it. So it's discussed, you know, it is this, are you aware that this ilanti untadi, and alagunnappudu then we take a call. If you need to do it, we need to do it. Yeah. He's very practical, Prema. Nenenti telsa asalu ala oho kalamloki velipotanu. Okay. Imagination loki, we'll do that, I lose, sometimes I lose perspective, and I get too excited and I see a vision and I'll be jumping and flying. He grounds me. Okay. He's got a very practical side to him, and I feel our talents are also different. Even in movie making, I'm more on the creative, putting the story together, talents ni తీసుకురావటం అంత. He's really good in the finance, the execution part, the marketing part. I can't do all that. అట్లాగే ఇంట్లో కూడా జానుతో నేను అన్ని fun things అంతా నేను I'll be like, you know, we play together, her food and all those things నేను చూసుకుంటాను. Studies, discipline, అవన్నీ తను చూసుకుంటాడు. So together I feel we are good in you complement each other. Yes, in work and in home. That is really something which I'm like so blessed to have, you know. I think we kind of make that whole, you know, two halves. మనసుకు నచ్చింది సినిమాకి వస్తేనండి, తను ఫస్ట్ టైం నేను ఒక కథ రాస్తున్నాను అంటే ఆల్రెడీ 1.5 years నుంచి రాస్తోంది, యూ నో ఇట్ దట్ షీఈ్ రైటింగ్ అని. సో హౌ కాన్ఫిడెంట్ వేర్ యూ, అంటే నటన వేరు, సినిమాలు తీయటం కూడా వేరు. ఓకే, స్టిల్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ జోన్ ఆల్ టుగెదర్, బట్ డైరెక్టింగ్ ఈజ్ లైక్, యూనో, 24 క్రాఫ్ట్స్ని కలిపి మనం ఒక విజన్తో ముందుకెళ్ళి ఒక ప్రోడక్ట్ని బయటికి తీసుకురావాలంటే మనకి ఎంతో క్యాలిబర్, కేపబిలిటీస్, కన్విక్షన్ ఉండాలి. See, the amount of work that she put into that script. Ante she knew the story inside out. She knew exactly what she wanted. ఆ కథ నుంచి ఏం కావాలి, ఎవరి నుంచి ఎలా కావాలి, ఎక్కడ షూట్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఏం బట్టలు వేసుకోవాలి, ఏ హౌస్లో ఉండాలి, ఆ హౌస్ ఎక్కడ ఉండాలి. So she very clear when she wrote and completely అది sunk into her అన్నమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు నిద్రలో కూడా she could have told you where, when, what, how and why. Logic, reason, whatever it is in regard to that story. So it was part of her. She, like you said about first lo meer chepparu kada, Nityati, how she was. Yeah. So she probably, I don't know, maybe she can tell you better, but maybe she wrote the story through one of the characters. Okay. Or maybe she I don't know.
but it was so ingrained in her that she knew exactly what she wanted from the story, exactly what she wanted. ఓకే సో that తను clarity she డైరెక్ట్ had. చేస్తానని చెప్పినప్పుడు మీకు అక్కడ ఎలాంటి డౌట్ లేకుండే? No, ante You see, felt- she's writing a story. Okay, that process went on. I'm writing. I want to direct. I write. By the end of finishing the script, by the time she finished the script, not even the final draft, by the time she finished the first copy or whatever of the script before she made changes itself, we knew that she is capable of directing. It was so ingrained, so in her. It was part of her, the story. సో అప్పుడు మీకు అనిపించలేదా ఇంత అద్భుతంగా వచ్చిన సినిమా నేనే ప్రొడ్యూస్ చేసేద్దామని? See, ante we decided somewhere ante we'll co-produce it with somebody. And actually Kiran was in the scene from the beginning. అవునా, మీరు రాయకముందే? No, when she was writing it. When I Okay. had a line itself, I bounced it off to him. ఓకే. And then after the line, he said, when it gets ready, we'll again. Because that time itself, he showed interest. It was very funny how, from the beginning, he was in the loop. You know, Okay. so that's how. Kiran it was always ఎప్పుడు ఫస్ట్ లోంచి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కిరణ్ కూడా ఒక నమ్మకం ఉండింది మంజుల మీద, దట్ షీ హ్యాడ్ అ పొటెన్షియల్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ Remember ఈవెన్ in- బిఫోర్ షీ నరేటెడ్ ద స్టోరీ టు హిమ్ ఇన్ ఫుల్. ఓకే. Yeah. Remember in Mahesh's house, it was Mahesh's birthday. So Sanjay and Kiran were talking, and I just came, and Sanjay's like, your producer wants to give you an advance. And Kiran took out 1,000 rupees and gave it to me. ఓ దట్ ఇస్ హర్ రెమ్యునరేషన్ ఫర్ ద మూవీ. I still have it, So which nice. is like, I'll I keep told it. her not to use that 1,000 for this. Of course, now you cannot use the 1,000. Anymore. But she should keep that 1,000 rupees as a reminder. yes. Yeah, దాని మంచిగా ఫ్రేమ్ కట్టించుకొని Yeah. ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్, Yes. ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ The first rupee, the first remuneration that she made from direction. ఎస్ So next లైక్ year, ఎ సావెనీర్. Yeah. frame చేసి నంది అవార్డ్ పక్కన పెట్టుకో. ప్రతి గాలిని ప్రతి గంటని నువ్వే మార్చుకో ఇలా నీకు వీలుగా. It feels like I've always been doing it. Feels very natural. Doesn't feel like first time. Excellent. So what do you do? What's that level? That can be that thing, and then it. From there you start off the crying thing. Of course. ప్రతి గాలిని ప్రతి గంటని నువ్వే మార్చుకో ఇలా నీకు వీలు. Beautiful, isn't it? You're going to love it. సంజయ్ ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేయక ముందే మీరు నటుడిగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయారు, చాలా సినిమాలు చేశారు, అండ్ ఆరెంజ్ మీ ఇద్దరు కలిసి చేశారు. సో అంటే దట్ వాస్ ద రీజనా ఈ సినిమాలో ఆయన ఓకే నన్ను నటించగలరు, ఐ కెన్ హ్యావ్ హిమ్ ఇన్ మై ఫిల్మ్ అని అనుకున్నారా? He లేకపోతే acted actually in Nani movie. ఫస్ట్ నానిలో అదే అంటాను, అంటే చాలా సినిమాలు చేశారు, మీ ఇద్దరు కలిసి ఆరెంజ్ చేశారు, నాని బిఫోర్ చేశారు. నాని మార్నింగ్ రాగా చేసా. సో మీకే ఎక్కువ సినిమాలు ఏదో ఉన్నట్టున్నాయి. ఒక రోల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ప్రేమ. తను అసలుకి క్యాజువల్ గా సర్లే ఆడతా పాడతా చేస్తూ ఉంటాడు. నాకు చెయ్యాలనిపించి అది అలా ప్లాన్ That's చేస్తుంటే because of the baggage that she carries. I have no baggage. And ప్రతిరోజు whether I ఒక can act మూవీ or ఆఫర్, not, it doesn't matter. I mean, people don't care. ప్రతిరోజు ఒక మూవీ ఆఫర్ తనకి. What nonsense. మొత్తానికి ఎన్ని సినిమాలు చేశారండి? 25 అయిపోయినాయా? అయి ఉంటాయి. Too much. Maybe 20 movies. ఓకే, సో మనసుకు నచ్చిందిలో ఏంటి చాలా క్రూషియల్ రోలా సంజయ్ గారు? Crucial కాదు. నన్ను చెప్పని. ఓకే. See, he is like this lucky mascot types, ప్రేమ. Okay. ప్రతి సినిమాలో తను ఉన్న సినిమాలు అన్ని హిట్లే. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అందుకని నా గోల్డెన్ లెగ్ అని పెట్టుకున్నారు అన్నమాట. ఏదో ఒకటి ఆయన ఉండాలి. బట్ ఇట్స్ నాట్ అ గ్రేట్ రోల్, బట్ ఇట్స్ అ నైస్ రోల్, రియలీ నైస్ రోల్. సమ్వేర్ యూ విల్ నాట్ ఓన్లీ నోటీస్ that character has something to do like that in the story. Actually every character in the film is like that, Prema. ఒక క్యారెక్టర్ని తీసేస్తే it will not work, అంతా everything is interlinked to it. And it's a lovely cute story. At the same time it has so much depth that all the characters take the story forward. So characters are not in the film just like that, ఓకే. but
because the plot moves through them, through their character, like that.